வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோ சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் தென் யூனிட் 9 எலக்ட்ரானிக்ஸில் தென் செகண்ட் பார்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தென் செமிகண்டக்டர் டிவைஸ்லேருந்து தென் ஜங்ஷன் டயோட், தென் ரெட்டிஃபிகேஷன், தென் ஜெனாட் டயோட் அண்ட் லைட் எமிட்டிங் டயோட் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை பார்க்காத நண்பர்கள் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், லிங்க் யூஸ் பண்ணி அதை பார்த்துருங்க. ஸோ அந்த கண்டினியூஷன் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு புரியும். So இன்னைக்கு the next part the junction transistor the common base, common emitter and common collector configuration. So இதுல இருந்து important question தான் இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? So already we have to make two videos. One is electronics, then another one is a solid state physics. Okay. So in that the junction transistor, so definitely one or two question we have to expect from this, especially for junction transistors. Okay, then first question from junction transistor, in a common base configuration the input there should be a CB configuration la the input is apply கேக்குறாங்க. அப்போ then CB la input between emitter and base. Okay, emitter and base. அப்ப output என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? Then output is from collector and base. அப்ப இங்க கேட்டுக்கிறது input. அப்ப input na emitter and base. Which one is correct? Option B is correct. So in common base configuration the input is applied between emitter and base. Sometimes inge input க்கு பதிலா output கேட்டா we have to choose the answer then collector and base. This is for output. Sometimes கேட்கலாம், இது for input. So the question may be like this. Definitely ஒரு question வரும். இங்க வந்து CB க்கு பதில் பாத்தீங்கன்னா then common emitter, then common collector. Okay, so in this way we have to prepared. Okay, so then second one, the collector gain that should be alpha, which is equal to எதுக்கு கேக்குறாங்க? then common base க்கு என்னன்னு கேக்குறாங்க. அப்போ what is that? How to write? then alpha for current gain, then alpha for then common base. Up how to write? then collector current by emitter current. Appo there should be a in between 0.952 to 0.99 la da irukum. Appo the answer will be less than 1. So important. So இது மாதிரி question கண்டிப்பா expect பண்ணலாம். So இதே வந்து இங்க பீட்டா கேட்கலாம். ஓகே, இப்போ பீட்டா கேட்டால் இங்கே வந்து காமன் எமிட்டர். ஸோ அதுக்கு என்னன்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 3, then which terminal common to both input and output for CB configuration? So here the base is common to both input and output in CB. Okay, so then both input and output of CB configuration la கேக்குறாங்க. அப்போ then base is the common for both input and output. அப்போ the answer will be C, then base. Okay, then base is the common for both input and output terminal for CB configuration. So இதே இங்க என்ன கேட்கலாம்? then common emitter or common collector அது மாதிரி கேட்கலாம். Okay, question number 4, the output characteristics, that is the important. The output characteristics of CB configuration platted between. So question alla padikkanum, that is the important. Then output characteristics of CB
plotted between, that should be a collector current versus then common base voltage. This is the answer. What is that correct option for this? Then collector current, then this one. Okay, the option will be B. Okay, so sometimes they the output characteristic for common emitter, common collector. So இதே தான் repeated ஆன question. So இது தவிர இது எதுவுமே கேட்க முடியாது. So I have to understand that point. What is I have to say that? Okay, so in this way we have to prepare for, especially for junction transistor. Okay, so question number 5, then common base configuration. About common base configuration used, எப்போ யூஸ் பண்ணலாம்? Then CB used as, that should be a then high voltage gain, then high voltage gain but low current gain. அப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க? Then common base configuration is used, எப்போ யூஸ் பண்ணலாம்? Then high voltage gain but low voltage gain. அப்போ what is the correct answer will be here? Only the voltage தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ then high voltage gain is required, but இதை நம்ம சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. here low, here sometimes low கிட்ட இருந்தா we have to consider this. அப்போ அப்படி கேட்டிருந்தா then ஆப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க, then both A and C னு சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ சிபியில் இங்கே வோல்டேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஹை வோல்டேஜ். சப்போஸ் இங்கே லோ கரண்ட் கெயின் கேட்டிருந்தா there should be low current gain of current. சம்டைம்ஸ் இது மாதிரி கேட்கலாம். ஸோ அப்போ இங்கே காமன் பேஸ்க்கு பதில் என்ன கேட்கலாம்? காமன் எமிட்டர் then common collector. Okay, so question number 6, the input impedance, the input impedance of CB configuration. What is this? Common base input impedance is a very low. Then comparing to other common emitter and common collector la, then common base oda input impedance எப்பயுமே லோவாக தான் இருக்கும். Okay, அப்போ low is the correct answer for CB. அப்போ the option C. அப்போ இங்கே என்ன கேட்கலாம்? இந்த காமன் பேஸுக்கு பதில் காமன் எமிட்டர் ஆர் காமன் கலெக்டர் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இட் ஷுட் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அதர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தென் காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ முன்னாடி நீங்கள் அந்த காமன் பேஸில் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு ஒரு கொஷனுக்கு 1 minute எடுத்தீங்கன்னா இது இட் ஷுட் பி ஆஃப் 30 seconds we have to answer this. Okay, then here then CE configuration. Okay, CE configuration then input எப்போ அப்ளை பண்ணுவாங்க? ஸோ in CE configuration between base and emitter and output is collector and emitter. Which one is for input, which one is for output? அப்போ இங்கே கேட்டுக்கிறது input. அப்போ inputல base and emitter. So base and emitter. The answer will be B. So இதே output கேட்டிருந்தாங்கன்னா the answer will be collector and emitter. This is for output, this is for input. Okay, so the current gain for beta, so on alpha என்னது, which is equal to, that should be less than 1 for beta okay in CE configuration. Okay, and then alpha na CB configuration, then beta na CE configuration. இங்க வந்து less than 1. In that beta cases the current gain
Which one is correct? Here that should be a very high. That should be a high current. High current gain. About what is the answer here? The answer will be very high. So in common base la, the current gain will be less than 1. In current gain for beta la, that should be very high. So in this way we have to compare this. So then CB, then CE. So CB la, then current gain for alpha is less than 1. So then current gain for CE configuration beta, it should be a very high. So then alpha represent common base, then beta represent common emitter. Okay, so already நம்ம கிளாஸஸ்ல டீடைலா எடுத்துருக்கோம். ஸோ பார்க்காத நண்பர்கள் அதையும் பாருங்க. ஸோ ரெக்கார்டட் வீடியோவில் இருக்கும். ஸோ பே பண்ணியிருந்தால் அதை பார்க்கலாம். ஸோ பே பண்ணாதவங்க பார்க்க முடியாது. ஸோ ஜாயின் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறீங்க, வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா we have to join regular courses and also for test batches. Okay, so then CE configuration, then CE for both voltage and current gain is high power gain. Okay, for CE. அப்போ here இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, கரண்ட்ல கொடுத்திருக்காங்களா வோல்டேஜ்ல கொடுத்திருக்காங்களா நம்ம பார்க்கணும். So then CE configuration, both voltage and current gain are high power. அப்போ which one is we have to choose in these cases? Both high voltage, இதுவும் correct. Then both, okay, this one is wrong, then we have to choose this one, then high power gain. Okay, both voltage and current gain, then we have to choose option C. So இது மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன் பண்ற மாதிரி கேட்பாங்க. Okay, then we have to read 1 or 2 times and we have to compare. Okay, so sometimes we have to voltage வரும் current வரும். So sometimes நம்ம அவசரப்பட்டு பண்றோம். So it should be both voltage and current gain is a high power gain. So இந்த மாதிரி क्वेश्चन கொஞ்சம் கவனமா அட்டெண்ட் பண்ணணும். Okay, so question number 10, the output characteristics of common emitter is plotted between. So அங்க CE க்கு என்ன பண்ணுமோ the same one we have to follow for common emitter configuration. அப்போ the answer will be then common emitter versus voltage with collector emitter. The option will be, which one is the option BC. Okay, இதையும் இதை கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்குவோம் நம்ம. Okay, so be careful. So option A is correct. Here E, here B. So நிறைய டைம்ஸ் இது மாதிரி டவுட் வரும். Okay, so the input resistance, CE configuration, which one is correct? எப்பவுமே then CE mode has, which one is here? That should be only moderate input resistance. அப்போ here option B. So you know the input resistance of CE is always moderate. Option B is the correct. The phase difference between input and output in CE configuration is, which one is among right? That should be a 180 degree phase. So option C is correct. There should be a then phase shift between input and output is 180 degree. Most important. Sometimes CE க்கு பதிலா CB கேட்கலாம், then CC கேட்கலாம். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே,
So then question number 13, then common collector. So இதுக்கு முன்னாடி common base configuration, common emitter, here common collector. Okay, so in common collector CC configuration, the output is, so in CC common collector, then output is emitter and it should be a ground. That is the important of option D is correct. So இது மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இந்த டைம்ஸில். நம்ம இதை விட்டுருவோம் இந்த ஆப்ஷனே, but we have to choose this one. But the correct option will be emitter and ground. Okay, in CC the output is between emitter and ground. So then we move on to the next one. The voltage gain in CC configuration is, here voltage gain, that is the important. The correct option will be then which one is, that should be then voltage gain, it should be approximately 1. Okay, it is used as buffer, sometimes ask. Okay, then voltage gain in CC la, it should be approximately equal to 1. Okay, then CC configuration is also known as the correct option will be then voltage follower. Okay, CC configuration is also known as then voltage follower, or sometimes voltage, that should be voltage follower, or sometimes called as emitter follower. Okay, so question number 16, that is the important word, that should be a true. Then which of the following is true for CC configuration? The correct option will be, then CC is always high current gain. There should be a high current gain. So which of the following is true for common collector configuration? Then answer option B is correct. Okay, but it should be voltage gain is 1 for CC. Okay, மேல தான் பார்த்தோம். Okay, that is the important thing we have to remember. Okay, so then previous question க்கு இதுக்கும் then we have to interlink. Okay, here then collector current is a high current gain, but the voltage gain is 1, that is unity. Okay, so then question number 7, the input impedance, இது எல்லாத்துக்குமே கேட்டிருக்கேன். ஓகேவா, கண்டிப்பாக I expect those type of question. Okay, input impedance லேருந்து ஒரு question கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம். So the input impedance of CC is very high, that is the important. That then it is also used for buffering, already முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். Okay, so then common CC configuration is used for it should be a direct question, that should be a input impedance matching. So okay, so these are all the important questions from the topic. Then junction transistor. So junction transistor la common base, common emitter, then common collector configuration la we have to discuss about some of the important MCQ. Okay, so இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ அதோட லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா the continuity will be we have to get some idea about, then we have to get continuity. Okay, then meanwhile then we have to download the DPN Academy from the Google Play Store. Then link will be given in the description also. Then meanwhile the link will be given for WhatsApp and Telegram. By using this link to join WhatsApp and Telegram, and also if you wish to join regular classes and test batches, we must download the DPN Academy from the Google Play Store. Link is given in the description, and we have to join means then WhatsApp. Okay, that will give the detail about how to join the test batch and regular classes. Okay, then
we have to discuss in the next classes from the continuation of solid state physics or from the electronics or somewhat. Okay, so then don't forget like this video and subscribe our channel for further update. Okay, thank you.